Në muajin maj të vitit 2015, Sir Noel Malcolm, në cilësinë e presidentit të shoqatës anglo-shqiptare, e themeluar që në vitin 1912 nga koloneli anglez Aubrey Herbert dhe antropologja Edith Durham, erdhi si zakonisht në ambasadën shqiptare në Londër. Kësaj here, ai paraqiti një kërkesë të veçantë në mënyrën e tij aq modeste, siç është ai vetë, por shumë të rëndësishme për historinë e popullit shqiptar. Ai dëshironte të prezantonte për herë të parë librin e tij të radhës, Agjentët Perandorakë. Natyrisht ai mund ta bënte këtë në çdo institucion të rëndësishëm të vendit të tij, por ai zgjodhi ambasadën shqiptare për t'i dhënë kuptim edhe më specifik veprës që kishte shkruar për ne shqiptarët. Natyrisht që ky ishte një nder shumë i madh për ambasadën shqiptare në Londër dhe për vetë kombin tonë të vërtetë. Kështu me datën 2 qershor të vitit 2015, në mjedis të ambasadës u bë promovimi i këtij libri. Në fakt, konkluzioni i këtij libri ishte: nëse dikush dëshironte të bënte ndonjë farë lloj biznesi me perandorinë otomane, duhej patjetër të kishte njohje të paktën me një shqiptar. Like many things that one does, it happens partly by design and to a significant extent by pure chance and accident. The design element was as follows. About 20 years ago, I was reading a very interesting Italian treatise on the Ottoman Empire by Lazzaro Soranzo, published in 1598. And he said at one point, there's this very important treatise on the Ottoman Empire in Europe, which you should read. And then 2 pages later, he said, and about the Albanians, if you want to know more about them, you must read that manuscript treatise by their compatriot, Lord Compatriota, Antonio Bruni. And I nearly fell off my chair at that point because I thought, here is a text, 16th century treatise about Albanians by an Albanian, that is completely unknown. Nobody has ever referred to this, it's just unknown. And if I could find it, it would be the first known text about Albania by an Albanian. So I started hunting, and it took about 16 to 17 years. I found it, in the end, more by chance than by design, though an awful lot of design had gone into my wild goose chases. It's in the Vatican Library. I rushed off and read it. It's a very interesting text. It's not very long. It's an little Italian treatise. I thought, well, I'll publish it, and with a little introduction about the author. And that was where the problems began, because I knew nothing about this man except his name, which is a very common, apparently Italian name, Antonio Bruni, and on the title page it said he was from Dolcino. So he was from what is now Ulcin in Montenegro, Ulcin for Albanians, which has always been an Albanian-speaking town. It's on the southern tip of Montenegro, very close to the Albanian border. So I started digging, metaphorically speaking. I found some more details about his family, and gradually, figure after figure emerged from total gloom, and I just couldn't believe what I was uncovering. So, just for example, his father turned out to be a Knight of Malta, who was talent spotted by the Pope, was sent as intelligence organizer to Dubrovnik, was then made captain of the papal flagship at the Battle of Lepanto. He served as captain of the papal flagship in the papal fleet for 3 campaigns, was then sent as an infantry commander to the papal territory of Avignon. So that's just the father. An uncle, that man's brother, became an archbishop, primate of all Serbia with dozens of bishops under him, went to the last session of the Council of Trent, played an absolutely crucial role in important matters at the last session of the Council of Trent, came back to his see in what is now Montenegro, but covering large parts of modern Albania, and comes to a very sticky and tragic end at the end of the Battle of Lepanto. He's not actually killed by the Ottomans. I won't spoil the story, but it is a tragic story. So that's just the uncle. Another uncle by marriage, and this is where there's 2 families interlocked, Brunis and Brutis. The fact the names are almost identical is total coincidence. He was the chief diplomatic and commercial fixer for Venice in this whole region of the Western Balkans. He was used to solve tricky problems, talking to local Ottoman pashas on the other side of the border, because these people are right on the frontier. These people are Albanian citizens but subjects of Venice, so they're all Roman Catholics, they're working for the West, but right on in this frontier zone. So he was very important, and he was, as a grain trader, he kept Venice
alive because he was producing or organising at certain moments 9,000 tons of grain a year to Venice, which was nearly a quarter of its annual consumption, and without that Venice would have collapsed. His son has the most extraordinary career. He goes to Istanbul as a teenager to train as a dragoman, professional interpreter. Pretty soon he decides that's not the life for me, so he gets enlisted by the underground Spanish espionage network in Istanbul. Then he goes to Madrid and he's given a very important task to accompany a secret diplomatic mission, a sort of underground diplomatic mission, to negotiate a truce between Philip II of Spain and the Grand Vizier. He does a bit of that, falls out with a Spanish diplomat, and then he goes off to Moldavia and becomes the chief minister of Moldavia, commander of its army, and pretty much runs the whole country. But this is a country inside the Ottoman Empire, so he's ultimately working, in some sense, for the Ottomans for the next 12 years. And then he comes to a particularly nasty end, so I won't spoil that for you. So, I mean, those are just a few. There are many more. There are dragomans, there's someone who almost stops the entire Habsburg Ottoman War that breaks out, the so-called Long War that breaks out in 1593, is almost stopped by a member of this family. And then after 3 years, another member of the family is sent on a peace mission to the Emperor Rudolf in Prague in order to stop it again, and with less chances of success. What Noel does in his book, which is tremendously important, is he brings the individual back into the story. I think that is absolutely vital. So he's looking at these families, the Bruni and the Bruti, Albanian families, so that gives it the Albanian focus. And the way in which people of a rather sort of secondary importance in the history of the Mediterranean, nonetheless, their role as observers, their role in all sorts of key events, so including the Battle of Lepanto, their connections with the princes of Moldova, their connections with indeed even with the court in Constantinople, the Ottoman court in Constantinople, where one of their relatives rose to become Grand Vizier because he had been taken away, become a Muslim and so on, and had risen up the hierarchy in the Ottoman Empire. So it's that sort of sense of placing these individuals within the wider context and showing and putting Albania also into that wider context. So it's not a local history of Albania in the 17th century, but that's the really important point about, it seems to me. I mean, he writes about the history of the Albanians, not the history of a patch of territory. And understanding the history of the Albanians, it's not for me to say, I mean, the Albanians understand this better than I do, is understanding all sorts of aspects of the history. Well, you've mentioned Italy, Albanians in Italy, Albanians in later centuries in Alexandria in Egypt, Albanians spread right across the Ottoman Empire and playing this extraordinary role sometimes in the government of the Ottoman Empire. Albania in past centuries, Albanians have been closely involved in crucial interactions between the Islamic world and Christian Europe. Sir Noel Malcolm's book, Agents of Empire, set in the 16th century, shows Albanians deeply involved on both sides in what was then seen as the great struggle for control in the Mediterranean. I think also that book brought to the forefront the fact that there were Albanians who were urban, maritime, commercial, international, when maybe even among people in this country with some knowledge of Albania, they've been perhaps overly influenced by the sort of ethnographical books produced in the late 19th, early 20th centuries in thinking of all Albanians as being clansmen in the mountains, rather than bearing in mind that there have been urban, commercial, people, educated people who had travelled and been in contact with, with foreigners and a much wider economic and social realm. So the book at one level is a set of biographies of these people because their family story is extraordinary. These are individuals who all did interesting things. And I'd been working for many years
in a much broader way on East-West relations in that period and relations between the Christian part of Europe and the Ottoman part. And in practical terms, that covers a spectrum from sort of warfare, piracy, things like that at one end, through espionage to diplomacy, commerce, and then at the other end of the spectrum, Westerners actually working for the Ottomans. And just by chance, members of this family, they filled every single slot on that entire range. So I thought I will write a book which is a kind of collective biography, tell these stories because they're too good to lose, and at the same time use that as a framework for something much bigger, which is a broader thematic account of all the important ways in which East and West were interacting at that time, and at the same time to try to build up a sort of geopolitical account of what's happening, the war around the Battle of Lepanto, the outbreak of the Habsburg War. So all of those things. So it's a rather difficult book to describe, and there's more than one element or layer to it, but I hope at least that some parts of it work. Those are the main points of it. It just so happens that as I write about this stuff and as I do research, I keep stumbling on more Albanians. They're everywhere. And there are Albanian soldiers, cavalry officers in Italy. There are Albanians, of course, in the Ottoman administration in Istanbul. In fact, one reason why these people do well in Istanbul is that they have a more distant cousin who has become Grand Vizier. He is actually running the Ottoman Empire, and he's an Albanian from a little village called Topoyan, which I visited and walked around, looked at the fountain of Sinan Pasha Topoyan and so on. So, just to give you an idea, the book ends at the end of the 16th century. This terrible Habsburg-Ottoman War has broken out, and by about 1600, it's devastating parts of Central Europe, Transylvania, Wallachia, and so on, what is now southern part of Romania. But at the moment where I finished the book, the chief commander in the field on the Ottoman side is called Yemişçi Hasan Pasha. He is an Albanian, probably the nephew of Sinan Pasha Topoyan. So the commander on the Albanian side is Albanian. Mi shkëlqen vërtet si hartues, si shkrues, si shkrimtar I historiografisë. Shkëlqen edhe me faktin se sjell mënyra të reja të shkrimit të historisë me një gjuhë shumë të bukur, me një rrëfim të qartë. Ka marrë familje shqiptare nga Ulqini, që kanë jetuar në vise të ndryshme të botës perëndimore, pastaj edhe lindore, edhe në Stamboll, edhe në Moldavi e në vise tjera. Dhe ato familje pastaj me, siç e thot ai dikun, me aftësinë e tyre, këta njerëz, me aftësinë e tyre për ta tejkaluar, për dalë përtej anshmërisë së vet kulturore, për të marrë edhe me tjetrin, edhe identifikimin me tjetrin e tjera, do me thënë ishin katolik, por dilnin edhe nga ana e muslimanëve në Stamboll, për shembull, e bënin të mundshme që të komunikonin midis këtyre botrave të armiqësuara. Dhe aty kishte përkthyes, kishte dragoman. Dragomanët kanë qenë jo veç përkthyes, po nëpër ambasada I kanë mbajtur si njerëz që marrin edhe shënime, mbledhin informacione, bëjnë ndërmjetësime, edhe flet e bën një histori të tërë pjesës evropiane, jo vetëm shqiptare. Pra të Venedikut si superfuqi, pjesërisht Spanjës, Polonisë, të Ballkanit, të Italisë tjetër me papët dhe të perandorisë osmane. Dhe në atë vorbull, ai flet edhe për botën shqiptare, për vendet shqiptare. Si janë, si bëhet jeta atje, ai flet atje për shembull përveç diplomatëve, tregtarëve e tjera, flet edhe për diplomatë që shesin grur nga Durrësi. E mua më kujton Mesdheu I Fernand Brodel është një historian shumë I njoftën I pjesës parë shekullit 20 francez, që ka bërë një përmbysje kundër valëve të historiografisë sistemuar. Malcolm I shkon nga mikrohistoria e këtyre familjeve, del në makrohistori dhe na jep pasqyrën e botnave që janë në konflikt, në luftë, bota e perëndimit, Venediku edhe shtetet e tjera të fuqishme, Spanja e kështu, me perandorinë osmane. Një parad
të epokës është si ata kryeveprët historiografike të Evropës, lufta e vespersve sicilian të Rëndësimanit. Do më thënë, kur dikush, si që është së Noel, nga rangu i parë botnor në shkrimin e historisë, kur ai po na sjell diçka për rajon, me një standard ndërkombëtar të shkrimit të historisë, është edhe më e çmueshme. Edhe Agjenti Perandorak është fantastike në këtë drejtim, në paraqitjen e historisë së jo vetëm së një familje, me qenë se ai menjëhershme ne kuptojmë që kështu po lexojmë jo vetëm për një familje, jo vetëm për Bruni dhe Bruti, mirë po për krejt shoqërinë e rajonit. Edhe jo vetëm për rajonin Ballkan, por për botën e njohur të asaj kohë, botën evropiane të asaj kohë. Almost everybody who writes about the Balkans is a specialist in the Balkans. Noel is a specialist in the 17th century intellectual thought, and this is not exactly a sideline, but this isn't his main area of academic interest. So a lot of academics and a lot of scholars, including those in Serbia, went absolutely berserk at the notion that somebody who wasn't a specialist, whose sole subject wasn't the Balkans, was able to come in where they failed and write a broad, authoritative and comprehensive account of the region, which none of them had done. Në fakt, këtë libër Noeli përgatiti i dul gjatë rrugës duke shkruar një libër tjetër. Nuk i kishte qëllim ta shkruante këtë libër, sipas dëshmisë së Noelit. Ky Noeli filloi me shkruaj një libër aspekti Useful Enemies, një libër për historinë e Islamit nga vitin 1473 deri në vitin 1720, deri në viti kur është botuar libri i Voltairit në gjuhën frangë më duket. Gjatë përpunimit të këtij libri ndërkohë dolën këta agjentët perandorak, familja Bruti dhe Bruni. Edhe për mendimin tim, nga dy familje, nga dy persona fillimisht, mandej numri i aktorëve u rrit, kishte aq mundësi që të bëjë një libër që duhet si libër i cili është përkthyer në shumë gjuhë botnore, është përkthyer spanisht, italisht, turqisht, arabisht dhe kinezisht është botuar. Domethënë, bile kinezisht nuk e kuptonte fillim pse kinezisht, i thash çështja e lidhjeve Shqipërisë me Kinën. Kjo të ka ndihmuar, po ndryshe si shpëtuar. Më duket se ka afër 20.000 kinezë që flasin shqip. Kjo ka qenë si lloj influencës i duket. Një recension që kam lexuar në një revistë akademike të Harvardit ishte përkryme, sipas recensionit për librin Agjentet Perandorak, Shqipërinë e ka kthye në hartën e cila s'ka ekzistuar fare të Evropës. Po të kishte mundësi establishmenti politik shqiptar ta përdorë këtë libër për promovimin e vendit, do të ishte një gjë fantastike, po fatkeqësisht nuk ndodhi kjo. Këtu në hapësirat e qendrës kombëtare të librit dhe leximit i kemi pothuajse të gjitha librat e Noel Malcolm, kemi pasur rastin të takojmë edhe të jemi pjesë edhe nderimit që u bë atij nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Librat e Noel Malcolm janë një ftesë shumë e bukur për gjithë të huajt, por jo vetëm për të huajt, për gjithë ata që duan të njohin historinë e Shqipërisë dhe të Kosovës, por jo vetëm kaq. Do thosha për gjithë ata që duan të njohin një historinë e rajonit tonë, Ballkanit tonë dhe rolin thelbësor që shqiptarët kanë pasur në procese apo në faza të ndryshme historike të zhvillimit të këtij rajoni. Noel Malcolm është më i rëndësishmi ndoshta edhe për faktin që veprat e tij kanë hyrë në zona ku edhe historia e Shqipërisë ende nuk ka hyrë, duke përshfaqur në një farë mënyre një lloj përqasje europiane të shqiptarëve, të cilët kanë qenë herët pjesë e Europës. Në vitin 2020, Sir Noel Malcolm vjen me një libër tjetër. Edhe ky libër, në fakt, merret me një pamje të plotë dhe realiste të historisë së vendit tonë. Për Sir Noel Malcolm,
Historia e tokave shqiptare është pak e njohur dhe pak e studiuar. Kjo vjen si pasojë e një shpërfilljeje dhe ndjesie izolimi gjatë kohës së komunizmit. Tokat shqiptare, sipas tij, kanë një histori të gjatë të ndërveprimit me të tjerët. Të 12 studimet që përbëjnë librin përfshin një varg temash shumë interesante shqiptare, që prej shekullit të 15 e deri tek shkërmoqja e mitit serb për ta shfuqitur dyndje e madhe dhe ndërthuar me politika ndërkombëtare me piktakimin mes krishtërimit dhe islamit, si dhe çështjen e identiteteve. Sir Noel Malcolm tregon se si toka shqiptare kanë qenë një përthyrje mes krishtërimit dhe islamit, një kanal përmes të cilit Venediku lidhej me Ballkanin Osman, një vend interesi për Habsburgët dhe një vatër për lakmit e fuqive dhe fqinjve të popullit tonë. Kjo vepër e ka sjellë risi të jashtëzakonshme për historiografinë shqiptare, të cilat do të shtjellohen në këtë episod të tretë të dokumentarit Mirënjohje, kushtuar këtij historiani kaq të shquar të kohëve tona. It's a collection of my essays on different Albanian topics, historical topics. And so the first essay was published 25 years ago, so in that sense you could say I've been working on it for 25 years. But it was only after I had published in different places, journals, collected volumes, odd studies on different subjects. It was only after I had published, I don't know, 7, 8, 9, a very good friend, Bejtullah Destani, who is himself a wonderful scholar of Albanian history of all kinds and a tremendous expert on the archives and the documentation, that he suggested to me, why don't you collect your essays and publish them as a book? And when he first suggested that, I thought, well, that's a nice idea, but it would be rather a short book. I need to wait some more years, do some more research and writing, see what I can add. And also I knew that publishers generally today are not happy with collections that just present things already published. Not if it's 100% material like that. They want new material for a new book. They want to interest the readers. And I thought, well, I have some topics where I want to write things, and it might come out quite long, longer than a normal article in an academic journal, longer than something I might give as a conference paper that might be published. You know, those things are usually 10 to 20 pages, and I had some topics I wanted to explore at greater length. So I thought, well, I'll give myself time, I will explore these subjects, and I will have the luxury of writing something as long as I want it. It could be that length, it could be much longer, because now I think I can put them all together in a book, and the more new material I have, the better. So that's what happened. So the older studies published before, some of those were sort of byproducts of my research on the history of Kosovo, a lecture I gave on Peter Bogdani and his famous book, which was actually my inaugural lecture when I was made a foreign member of the Academy of Kosovo, a long article on the so-called great exodus of the Serbs from, from Kosovo in 1690, an essay on crypto-Christianity, the so-called Laraman crypto-Christians of Kosovo. These had been published before. Also an article on the Kelmendi and the early history of this Fis, which is one of the most prominent of all the clans, if one can call them that, of the Malsi. So those I gathered together, but the new ones included a study of pilgrim descriptions of 15th century Albania, pilgrims going from Venice to Jerusalem. Sometimes they stopped at Durrës, and their accounts had not been really noticed before. I mean, perhaps because the two most important, one was in Dutch and one was in Old Czech. And Old Czech is not an easy language to read. It's very different from modern Czech. So that interested me. I had collected a lot of material about Albanians in the hands of the Inquisition.
in the 16th, 17th, 18th centuries. I'd been working for other reasons on Inquisition archives in Italy and Malta and Spain. But I thought these were something very special because the Inquisition would ask people about their personal history and it would record in detail what they said. Most of these cases involved people who had converted to Islam at some point in their life, and now they were in Christian territory. Sometimes they'd been captured as slaves, held in Naples or Venice, and they wanted to come back to Christianity, and the Inquisition had to process them because they had committed a terrible sin by apostatizing, converting to Islam. So there were these detailed questions and sometimes quite detailed answers about their early life. And I thought this was extraordinary because from that period it's so rare to have ordinary Albanians describing their life story. It's exceptional. We know very little about the personal life of anybody in that period. I mean, we know about Skanderbeg and some members of his family. We know about a few priests who wrote a lot to Rome, sort of Pietro Bogdani and his family. We have personal correspondence. But generally, ordinary people, peasants, fishermen, villagers, we have nothing. But here were sometimes quite detailed accounts, and even detailed accounts by Albanian women from this period. And that is really, for a historian, that is gold dust. That is so rare and so special. So I gathered those, and that made quite a long chapter. But the biggest chapter was on Ali Pasha of Tepelen. And there I had done a lot of work. I tried to read all the manuscript evidence in all the archives in England, because the British had many connections with him during the Napoleonic War. He was very important for British strategy. And of course, he was important for French strategy. And I spent time in the French diplomatic archives and the consular archives. So when I wrote that, to my surprise, it came out as almost a short book. I mean, it's about 150 pages. But I thought, oh, well, I'll put it in my book of essays. It's a long essay, but it will go in that book. So that is also there. And then finally, I found a very interesting manuscript in a small archive in Italy, which was the autobiography of quite a young man, written in the late 19th century in Shquar. He wrote it in Italian, but it's describing his life as a child and as a student in Shquar, and he wanted to become a Catholic priest. He was rejected, but with vivid descriptions of ordinary life there, and nobody had seen this before. It had just been sitting in this archive. So I wrote quite a long chapter on that. I called it The First Albanian Autobiography. I believe it is the first surviving autobiography written by an Albanian in Albania. So that was the new material, and altogether it made a reasonably substantial book, and it runs from the 15th century to the 20th. Libri I Noel Malcolmit, Rebelët, Besimtarët dhe MBIJETUARIT përmbledh në një farë mënyrë të gjithë vizionin e tij mbi historinë e Shqipërisë dhe edhe më shumë se kaq. Nga ky libër, i cili kushtohet një personaliteti të madh të kulturës shqiptare që ishte Robert Elsi, dua të evidentoj paktën 4 çështje që më kanë bërë përshtypje në vetë ndërtimin e strukturës së këtij libri. Ka një vështrim që niset nga dokumentat perëndimore, veçanërisht Arkivit Venecias, një që niset nga dokumentat osmane, dhe një krejt i ri i Noel Malcolmit që niset nga përshtypjet që kanë pasur pelegrinët, cilët e përshkonin Bregdetin shqiptar, nga herë stacionoheshin diku në një nga portet për Shqipërinë asaj kohe, për Shqipërinë e shekullit 15. Për kufijtë e Shqipërisë, cilët sipas këtyre pelegrinëve fillojnë që nga Gjiri Kotorit, që nga Budva, ku pelegrinët shohin shqiptarët me zakonet e tyre, dëgjojnë gjuhën shqipe, dhe kjo tregon qartë që të paktën në drejtim të veriut, për të mos thënë pasat e Jugut, sepse përballë Korfuzit shikon kudo, pelegrinët shikon shqiptarë dhe gjuhën shqipe, që nga vitet e mesit të shekullit 15, kur na dalin këto burime, e deri në
vendosjen e kufive të Shqipërisë kemi pasur një kurrje të fortë të kombit shqiptar. Pra në syt e pelegrinëve, Shqipëria është pjesë e botës perëndimore, kruheshin akoma kështjellat deri tek majat e pirgjeve dhe një nga ato gjërat më interesante, të cilat na kanë ardhur në mënyrë indirekte, por një kohë më të vonë, Durrës ekzistonte porta e kalorësit për faktin që mbi portë ishte vendosur një skulpturë ekuestre e një kalorësi, që ndronte me një kal bronzi, i cili mbante një fjalim në dorë. Pra kishte të shkruar, këtu është udha, që mund të merret sigurisht rruga Ignatia, sepse ishte porta toksore, por Noel Malcolm me shumë zgjuarsi përcakton që ky kalorës është një kusht tjetër, por Konstantini i Madh, i cili tregon rrugën e Krishtit, sipas, dhe kjo shpjegon dhe faktin që skulptura u ruajt gjatë gjithë shekullit 15 deri në pushtimin turk, sepse Konstantini i Madh ishte njëkohësisht një nga themeluesit e krishtërimit sipas ideologjisë krishtere. I'd like to pay particular tribute to Sir Noel Malcolm, one of the leading experts on Albanian history. I've read many of his books. His history writing and his journalism contribute both to the understanding of Albanians and the region and more globally. His latest book is called Rebels, Believers, Survivors, Studies in the History of the Albanians. It is a fascinating collection of articles which highlight Albania's historical role as a meeting point, a crossing point for different cultures, religions and peoples. Historia e rebelet me artikuj Noel Malcolm, libri i fundit, ka të bëjë me, domethënë, është Ernesto Kozi, që ka qenë ambasadori i parë i Vatikanit në Shqipëri. Dhe një erudit jashtëzakonshëm, i cili kalon disa ditare të pabotuara. Një pjesë të madhe Noeli këto i ka gjetë në një kish afër Milanës, si dëshkrim, dhe ato ishte si prift edhe si antropolog shumë i vyshëm. E ka ndihmuar jashtëzakonisht popullin shqiptar në zonat ku ka banuar, ka qenë prift i thjeshtë dhe më ka bërë ca gjëra praktike. I kishte ndihmuar për ujësjellës, kishte për ujësjellës në një fshat, kishte ndihmuar njerëz të si ishin pa gjëra elementare. Edhe si ambasador i parë i Vatikanit në Shqipëri dha një kontribut jashtëzakonshëm, mandaj i humbi jetën tragjikisht. Domethënë është një artikull vërtet shumë interesant. Mandaj ka një artikull për lidhjen e Prizrenit që flet për qëndrimin britanik, politikën britanike ndaj lidhjes Prizrenit. Një artikull tjetër është për Ali Pashën, artikull shumë i gjatë që e përmenda. Ka një artikull tjetër për një biograf i parë që ka shkruar autobiografinë e parë në italisht, ishte një shqiptar nga Shkodra. Dëshkrimin e ka gjetë në Trento. Domethënë ka shkuar në Trento e ka parë dëshkrimin, edhe është i pari që ka shkuar për këtë person me mbiemrin Tusha. Ka qenë tregtar, kishte shkruar autobiografinë e parë në gjuhën italiane, edhe akoma është dëshkrimi i pabatuar. Do thonë, ky koleksion i artikujve të Noel Malcolm, do më thonë, tregon që ka një kontinuitet të thellë për zbardhjen e historiografisë shqiptare, gjërave të panjohura, dhe gjithmonë ka insistuar që të riprodhohen ose të shkruan artikujt për temat të cilat nuk njihen fare. Edhe sipas mendimit Noelit, pas Skënderbeut, Ali Pasha është figura kryesore e Shqipërisë, e cila faktikisht është injoruar për shumë vite në historiografinë shqiptare. Sipas artikujt të Noel Malcolm, Ali Pasha ka qenë një figurë jashtëzakonisht me rëndësi dhe Shqipëria është përmend, ka pas shumë udhëtar që kanë udhëtuar, kanë nderuar Shqipërinë, kanë shkruar gjërat më të bukura ndoshta për historinë dhe për kulturën shqiptare gjatë kohës kur Ali Pasha ishte në pushtet. I'm aware that there is a great deal of extremely serious, extremely original research, which was also true actually of Agents of Empire, where he tracked down some really very important manuscripts that nobody had studied. So it's that you have to have that nose for sort of finding the material, and some people just have that. I would say it's a sort of instinct. One can go into an archive or library and somehow you begin to realize that if you follow a particular track, you're probably going to come up with something
really interesting, and he has that sort of gift. So there's a lot of material, for instance, about Ali Pasha. And we think of Ali Pasha, his name keeps coming up in Dumas, Count of Monte Cristo, and so on. So a lot of material about him and the Napoleonic Wars, which is obviously a very important issue, which he has reinterpreted. So I think, that again, it's another major contribution. This book is not essentially a history of Albania. It's not a contribution so much to the history of Albania, but it's a contribution to the history of Albanians. And that I thought was something worth doing because they had not been looked at in this way before. Mirë, ju falenderoj për pyetjet, për fakti se keni ardhur këtu në Angli. Është shumë punë për ju për të bërë vizitë këtu në Oxford.